welcome to Xylem Tamil 11th and 12th channel. நாங்களோட ஸ்ரீஷ்மா மேம். Hi everyone, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? I hope everybody is doing fine. Yes, பசங்களா, நம்மளோட countdown series வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எண்டுக்கு வரப்போகுது. Yes, so இனிமே வந்து நம்ம 3D finish பண்ணிட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து probability இல்லையா? So next இல்ல I think so. எஸ் நம்ம வந்து சீக்கிரமாவே நம்ம வந்து finish பண்ணிடலாம் பசங்களா. சோ நான் வந்து அவ்வளவா வந்து பேச வந்து விரும்பல. என்னத்த பேசுறது? எஸ் நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து ரிவைஸ் பண்ண போறோம். சூப்பரா ரிவைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் திங் கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் ரிமைண்ட் பண்றேன். ஸோ பசங்களா நான் வந்து டீட்டெயில்டா வந்து 3D ஜியாமெட்ரி வந்து நம்மளோட வார்ம் அப் சீரீஸ்ல வந்து நான் வந்து நல்லா நம்ம கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன். எல்லாமே வந்து சூப்பரா வார்ம் அப் சீரீஸ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து பிளேலிஸ்ட்ல போனீங்கன்னா யூ வில் நோ வார்ம் அப் சீரீஸ். கோ அண்ட் செக் தட் அவுட். ஓகேவா? இன்னைக்கு நம்ம வந்து ரிவைஸ் பண்ண போறோம். எகெயின் வி வில் ரிவைஸ். எவ்வளோ ரிவைஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ நம்ம வந்து ரிவைஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ பசங்களா நம்மளோட Xylemல வந்து XPL கோர்ஸ் விச் இஸ் நீட் கிராஷ் கோர்ஸ் ஃபார் 2026 இப்போ வரப்போற நீட் எக்ஸாமுக்கு கிராஷ் கோர்ஸ் நம்ம வந்து Xylemல ப்ரொவைட் பண்றோம். போத் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் கோர்சஸ். ஸோ அதையும் செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. Yes, so if you have any enquiries, call on this number 8129000700 க்கு கால் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே பசங்களா, ஸோ 3D ஜியாமெட்ரியில வந்து டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் அண்ட் கொசைன்ஸ், டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ், collinearity, equation of a line, angle between lines, distance between lines. So these are the topics which should be covered here. So பசங்களா direction ratios and direction cosines. So what you need to know, அது என்ன உனக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ பசங்களா டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ்னா என்னது? டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் இப்போ வந்து ரெண்டு 3Dனாலே வந்து எவ்ரிபடி நோ தட் இஸ் எக்ஸ் ஒய் செட். ஸோ எக்ஸ் ஒய் செட் இருக்கிற x, y, z coordinates will be there. Yes or no? 3Dல x, y, z. என்ன மேம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்க வந்து கேட்க கூடாது. நான் வந்து கரெக்ட் பென் சூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, இட்ஸ் டஸ் மேட்டர். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா x1, y1, x1, y1, z1, x2, y2, z2 is there அப்படின்னா if you want to find the direction ratios, ஓகேவா, direction ratios கண்டுபிடிக்கணும்னா what you have to do, ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. So this is called the direction ratios. ஓகேவா, இதுதான் வந்து டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் அப்படிங்கிறாங்க. அண்ட் டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ்னா என்னது பசங்களா? டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வெக்டர்ல இருந்து நம்ம வந்து படிச்சிருக்கணும். இதெல்லாம் ஓகேவா, வெக்டர்ல இருந்து நம்ம வந்து படிக்கணும். ஒரு வெக்டர், பொசிஷன் வெக்டர், எல்லாமே நம்ம வந்து வெக்டர்ல நம்ம வந்து கரெக்டா நான் வந்து வார்ம் அப் சீரீஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருப்பேன். ஓகேவா, ஸோ அது டோன்ட் forget. ஓகே, so that is the minimum version of என்ன சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ். இப்போ டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட 3D ஓகேவா, ஸோ தட் இஸ் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஆக்சிஸ் இருக்குது அப்படின்னா அண்ட் இஃப் ஐ ஹாவ் அ பாயிண்ட் P, ஓகேவா, P from the origin, P, X, Y, Z, ஓகேவா, P, X, Y, Z அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அப்படின்னா and இது வந்து resultant R, ஓகேவா, so this vector is called, this line or this vector is called R அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. X axisல மேக் பண்ற angle is alpha, Y axis and this line makes an angle of beta, Z axis and this line makes an angle of gamma. ஓகேவா, ஸோ இதுதான் வந்து டைரக்ஷன் ஆங்கிள்ஸ். ஓகேவா, ஆல்பா, பீட்டா, காமா இஸ் கால்டு டைரக்ஷன் ஆங்கிள்ஸ். ஸோ இவங்களோட நான் காஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா தட் இஸ் காஸ் ஆல்பா
cos beta, cos gamma is called direction cosines. So இவங்களை வந்து நம்ம எப்படி represent பண்ணுவோம்? L, M, N. Okay va? So one of the important equation is that L square plus M square plus N square is equal to 1. L square plus M square plus N square is equal to 1. So இதுதான் வந்து நம்மளோட பேசிக்கான equations. Okay va? So இதுதான் வந்து இங்கேயும் கொடுத்திருக்காங்க. So that is K is equal to, இது வந்து நம்ம அவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டோம், யூஸ் பண்ற இடங்கள் இருக்கு, நான் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ இதுதான் பசங்களா. இப்போ வந்து LMN ஓகேவா. ஸோ இப்போ வந்து இதுல வந்து மேம் இதுல ஆங்கிள் கொடுத்தா தானே நமக்கு வந்து இந்த காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா எல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும். சப்போஸ் ஆங்கிள் கொடுக்கல அப்படின்னா how will I find LMN? ஓகேவா. ஸோ அதுதான் இந்த ஈக்குவேஷன். L is equal to plus or minus A divided by root of A square plus B square plus C square. Okay, so where let A B see the direction ratios of the line and let M and be the direction cosines of the line. Okay va? So where A B C இதெல்லாம் வந்து என்னது பசங்களா? இந்த A square நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? x2 minus x1 the whole square, B square y2 minus y1 the whole square, C square z2 minus z1 the whole square. எல்லாமே connected தான். Okay va? Everything is connected, don't get confused. Okay, so L is equal to plus or minus A by root of A square plus B square plus C square. M is equal to B by root of A square plus B square plus C square. N is equal to C by this. Okay va? Important. So 3D ல இருந்து தான் இந்த மாதிரி questions கேட்பாங்க. Okay va? Clear ஆ? இது வரைக்கும் okay வா உங்களுக்கு? Yes. So next வந்து collinearity. So collinearity வந்து collinearity and parallel, இது வந்து நீ வந்து எப்படி வேணாலும் படிக்கலாம். ஆனா this is important because we have a question in here. Okay, so the points, 3 points x1 y1 z1, okay, x2 y2 z2 and x3 y3 z3 are collinear if x3 minus, so that is இப்போ இங்க பாருங்க. so இந்த point நான் வந்து இப்போ A is equal to x1 y1 z1, B is equal to x2 y2 z2, okay, and C is equal to x3 y3 z3. so these are the coordinates. okay va? so collinearity வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா AB vector should be parallel to AC vector. okay va? collinearity ஓட மீனிங்கே வந்து AB vector is parallel to AC vector. பசங்களா, A B C, okay va? this is AB vector, okay, and இது வந்து AC vector. AB vector and AC. AB அப்படிங்கிற line is parallel to BAC itself. yes or no? அதுக்கு மேல தான் இருக்கு அவங்க. so அவங்க வந்து collinear. so this is the condition here. okay va? இதுதான் வந்து conditioning. okay, so அப்படி இருக்கும்போது collinearityல வந்து இப்ப AB னா என்னது? what is AB? x2 minus x1 இல்லையா? so x2 minus x1, okay. next y2 minus y1, next z2 minus z1. இதுதான் வந்து AB vector. okay வா? AB vector ஓட direction ratios. okay, so அதே மாதிரி AC vector என்னப்பா வரும்? x3 minus x1, y3 minus y1, y3 minus y1 sorry, y3 minus y1, then z3 minus z1, that is AC vector ஓட direction ratios. so இந்த direction ratios வந்து என்னவாக இருக்கணும்? அவங்க வந்து இப்ப நான் இதை வந்து divide பண்றேன். if I am taking the ratios of this, it should be equal. okay, so இன்னொரு விஷயம் நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம், that is A1 by A1 by B1 படிச்சிருப்பீங்க, A1 by A2 படிச்சிருப்பீங்க, எதுவா இருந்தாலும் it is fine. direction ratios A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to
C1 by C2 பசங்கள இது படிச்சிருக்கீங்களா? If two lines are parallel, their direction ratios or the ratios will be equal. கத்திட்டேனோ, சாரிடா. ஓகே, ratios will be என்னவா இருக்கும்? ஈக்குவலா இருக்கும். அதுவே perpendicular இருந்துச்சு அப்படின்னா this is parallel condition. Parallel and collinearity க்கு same condition தான். Parallel and collinearity, ஓகேவா? collinear க்கு same condition தான். A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. It is for the perpendicular condition, ஓகேவா? so அதுதான் வந்து இங்கேயும் சொல்றாங்க. collinearity இருந்துச்சு அப்படின்னா this should be, this condition should satisfy. This condition should satisfy. When 3 points A, B, C with the position vector A, B, C respectively are collinear, if and only if there exist scalar quantities, இதெல்லாம் okay. This you learn better. Okay, yes, clear. so next வந்து பாருங்க, vector form of a line. Vector form of a line பசங்களா clear cut படிச்சுக்கோங்க. vector formல என்னென்ன x y z எதை represent பண்ணுது, a b c எதை represent பண்ணுது, தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, so நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி படிக்கலாமா? so first is vector form. okay, so vector formல வந்து vector is always shows the direction. so I j k will be there. I cap, j cap, k cap. okay, so they are the direction காட்டுறவங்க அவங்க எல்லாம். ஓகே, so vector formல வந்து இப்போ வந்து என்னோட ஒரு resultant vector வந்து எப்படி represent, xi cap plus yj cap plus xy z k cap plus lambda இருக்கலாம், mu இருக்கலாம், s இருக்கலாம், t இருக்கலாம், whatever it is, lambda into ai cap plus bj cap plus ck cap. okay, இதுல வந்து one thing you have to keep in mind is that x comma y comma z in the coordinates in the point வழியா the points which the line passes, ஓகேவா? கிளியரா? நெக்ஸ்ட் a comma b comma c is another vector which is parallel, ஓகேவா? so a b c are the direction ratios. கிளியரா தெளிவா புரிஞ்சு படிச்சீங்க அப்படின்னா this chapter is the one of the score பண்ணலாம் உனக்கு சூப்பரா. ஓகேவா? yes, clear. so next பாருங்க, next is Cartesian form. ஓகே, Cartesian formல வந்து ijk எல்லாம் கிடையாது. என்னது பசங்களா? ijk எல்லாம் கிடையாது. so எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவேன்? x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c, where x1 y1 z1 is the point which passes through and a b c are the direction ratios. ஓகேவா? so இதான் வந்து அந்த vector form, Cartesian form அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? so x minus x1, so இதுல வந்து yeah, okay, so this is vector form and this is Cartesian form. என்னடா இது? okay, next வந்து angle between two lines, very important. கேட்பாங்க acute angle கேட்பாங்க. so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஒரு question இருக்கு, find the acute angle அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, acute angle அப்படின்னா we have to use the modulus. இப்போ வந்து just angle அப்படின்னா cos theta க்கு வந்து எந்த like ranges from it has lot of ranges other than 90 degree, right? so அதான் வந்து சொல்ல வந்தேன். so அது வந்து நீ வந்து have to keep in mind. the angle between two lines when their equations are given, if theta is the acute angle, then the angle between the lines is b1 dot b2. dot product நீ வெக்டர்லே படிச்சிருப்ப, b1 dot b2 divided by modulus of b1 vector into modulus of b2 vector. very important. angle between two lines
if the angle is acute angle, cos theta is equal to modulus of B1 dot B2 divided by magnitude of B1 into magnitude of B2. Clear? Is that clear? It is very important. Questions கேட்டிருக்காங்க. இப்ப கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் இப்ப வந்து இங்க வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க, வெக்டர் ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருக்காங்களா, they have given vector here. Suppose கார்ட்டீசியன் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா cos theta is equal to, பசங்களா what is this basically, நீ எப்படி டாட் ப்ராடக்ட் எடுப்ப, you will just take the dot product na x I cap உள்ள இருக்கிறவங்கள கூட I cap ஓடது எடுத்துருவீங்க. கரெக்டா? அதேதான் a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 a1 square plus b1 square plus x2 minus x1 சேம் தான். ஓகேவா? ஸோ இதுவும் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இஃப் இட் இஸ் அக்யூட்னு எடுத்து சொன்னாங்கன்னா மோடுலஸ் வரும். அக்யூட்னு எடுத்து சொல்லல அப்படின்னா நீ வந்து தீட்டால இருந்து மைனஸ், இப்போ வந்து மைனஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா எப்பெல்லாம் மைனஸ் வருதோ அது நீ வந்து கணக்கு கூட்டணும். ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் தட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்கியூ லைன்ஸ். பசங்களா, டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்கியூ லைன்ஸ். Skew lines are some lines which is neither parallel nor perpendicular. அந்த மாதிரி இருக்கிற lines. Okay, வெக்டர் ஃபார்ம்ல வந்து கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா PQ is equal to, distance PQ is equal to B1 cross B2. B1 cross B2 into dot product you have to take B1 cross B2 dot A2 minus A1 the whole divided by B1 cross B2 order modulus. So பசங்களா, if you are taking dot product எடுக்கறனால உனக்கு வந்து scalar கிடைக்கும். கரெக்ட்டா? ஓகேவா? skew lines ஓட distance between two lines, distance between skew lines, sorry, two lines, distance between skew lines PQ. Okay, distance D is equal to modulus B1 cross B2 modulus B1 cross B2 dot A2 minus A1 divided by magnitude of B1 cross B2. இந்த B1 cross B2 எடுத்து நீ உனக்கு வந்து ஒரு வெக்டர் ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருக்கும். கரெக்டா? How you going to take B1 cross B2? B1 cross B2 is equal to determinant I, J, K. I cap, J cap, K cap, X1, X2, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2. This is how you gonna take. So idhula vandu you will get what you will get, oru vector equation, and this vector equation A2 minus A1 again oru vector irukku. Dot product edukanum, you will get a scalar. Adoda avangaloda magnitude vechu idu pannu. Okay, yes, clear. So this is next, distance between skew lines if Cartesian form கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா. So இது வந்து Cartesian form ஆ. These two are Cartesian form. So x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் a1 b1 c1, a2 b2 c2. Then root of b1 c2, b1 c2 the square, b2 c1. இது வந்து whole square. Next C1 A2, C1 A2, A1 C2, A1 C2. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி இந்த equationம் நீ வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, clear. Next, shortest distance. இது நம்ம இப்பதான் படிச்சோம் இல்லையா? So B1 cross B2. Okay, yes, so that's it. Okay. If the direction cosines of a line are root 3k, then the value of k is. The direction cosines அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுதான் direction cosines. So L, M, N is given. You have to find the value. So L square plus M square plus N square is equal to 1. What is L square? So that will be 3k square plus 3k square plus 3k square is equal to 1. 9k square is equal to 1. K square is equal to 1 by 9. K is equal to plus or minus 1 by 3. Option D. Next question.
the acute angle. சொல்லிருக்காங்களா acute angle னு சொல்லிருக்காங்களா acute angle between the lines அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So acute angle அப்படின்னா நீங்க வந்து என்ன எழுதணும் cos theta is equal to magnitude of B1 dot B2 B1 dot B2 divided by magnitude of B1 into magnitude of B2. Okay. So dot product எடுத்துலாமா? So dot product. So cos theta is equal to this is B1. This S and T. இதுதான் வந்து B1. So 2 into 1 2 minus 3. Okay, minus 6. The whole divided by B1 magnitude வரும். Okay வா? So magnitude that is 2 square 4 1 4 plus 1 plus 9 into root of 1 plus 9 plus 4. Okay, so what will be the answer here? Cos theta is equal to minus 9 2 minus 9 divided by இங்க வந்து 14 வருமா root 14 into root 14. Okay, so root 14 into root 14, so that will be equal to minus 7 by 14 வரும். ஓகேவா magnitude எடுத்தோம்னா 7 by 14 1 by 2 வரும். Okay, 1 by 2 cos theta is equal to 1 by 2 கிடைக்கணும்னா which one is this? Cos theta, cos what is cos 60 degree? 1 by 2. So option B. So இங்க வந்து எடுத்து சொல்லிருக்காங்க it is acute angle. Acute angle இருக்கறனால தான் நம்ம வந்து modulus போட்டோம். இல்ல acute angle இல்லனா இங்க நெகட்டிவ் வந்துச்சா? So cos theta எப்போ நெகட்டிவ் வரும் அப்படிங்கிறது நீ வந்து எடுத்து பார்க்கணும். ஓகேவா? Yes. Cos theta when you will get negative that you have to take. Okay? For which value of lambda the points A is equal A, B, C are collinear. So you have to find the value of lambda here. So இப்போதான் நம்ம வந்து படிச்சோம் என்ன படிச்சோம் x3 minus x1 என்னடா படிச்சோம் AB parallel to AC அப்படின்னு படிச்சோமா yes or no? So first need to find the direction ratios of AB vector. So that will be equal to AB. So B minus A. 1 minus 2. 1 minus 2. Okay, 1 minus 2 comma minus 2 minus 3. 3 plus 4. So what you will get? Minus 1. Minus 1. Minus 5. 7. Okay, so அதே மாதிரி AC vector ஓட direction ratios. So AC lambda minus 2, 8 minus 3, okay, 8 minus 3, minus 11 plus 4, minus 11 plus 4, so that you will get lambda minus 2, 5 minus 7 you will get. Clear? Okay, so இப்போ வந்து நான் ratios எடுக்க போறேன். Okay, so this by this direction ratios by direction எப்படி வேணாலும் நீ ratio எடுக்கலாம். ஓகேவா no problem. So இப்போ இங்க எடுக்கிறேன். ஓகே இங்க so பாருங்க minus 1 by lambda minus 2 minus 1 by lambda minus 2 is equal to minus 5 by 5 is equal to 7 by minus lambda. So minus 1 by lambda minus 2 is equal to minus 1. Okay, cross multiply பண்ணுங்க. What you will get? Minus lambda plus 2 is equal to minus 1. Minus lambda is equal to minus 1 minus 2. Minus lambda is equal to minus 3. Lambda is equal to 3. Lambda is equal to 3. Option D. Okay. Next question. Yes. இது ஒரு சூப்பரான கொஸ்டின் foot of the perpendicular கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய கேட்பாங்க. Okay, find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the point 573 to the line this. Okay, so இப்போ வந்து இங்க என்ன சொல்றாங்க பசங்களா foot of the perpendicular கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. Okay, so the line
is given. So line odd equation வந்து x minus 15 by 3, x minus 15 by 3 is equal to y minus 29 by 8 z minus 5 by minus 5 by minus 5. So from where பசங்களா இந்த point, so அந்த point நான் P அப்படின்னு கொடுக்கிறேன். The point is 573 5,7,3. நல்லாவே இல்லை. Okay, so in the foot of the perpendicular Q தான் நம்ம கிட்ட கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்கு. So where this Q lies பசங்களா இந்த x minus இந்த ஒரு particular equation of the lineல தான் இந்த Q அப்படிங்கிற point வந்து exist ஆகுது. This is called the foot of the perpendicular. We have to find the coordinates of that. Okay, so இதுல first thing எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஒரு question கிடைச்சா first thing என் பசங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே equate this to a lambda constant. எதுக்கு மேம் அப்படி பண்றோம் அப்படின்னா we are going to find the general form of coordinates of the line which lies in this particular equation. லாம்டாக்கு first substitute பண்ணிரணும். Okay, so அப்படி இருக்கும்போது that is x minus 15 by 3 is equal to lambda. So x is equal to 3 lambda plus 15. Okay, x is equal to 3 lambda plus 15. அதே மாதிரி y minus 29 by 8 is equal to lambda. Y is equal to 8 lambda plus 29. 8 lambda plus 29. அதே மாதிரி z minus 5 by minus 5 is equal to lambda. Z is equal to minus 5 lambda plus 5. Okay, so இதுதான் வந்து general equation of this coordinate Q. So Q அப்படிங்கிற இந்த coordinate Q coordinate அப்படிங்கிறது 3 lambda plus 5 comma 8 lambda plus 29 comma minus 5 lambda plus 5 அப்படின்னு வரும். Okay, clear? Yes. So இப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் இப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் சோ இந்த இது ஓகேவா சோ Q அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து இது கிடைச்சிச்சு சோ P is there இப்போ P and this line is perpendicular அதான் அவங்க சொல்லிருக்காங்க P and this line is perpendicular okay so P is perpendicular to the line AB ன்னு வெச்சுக்கோங்க ஓகேவா to the line AB okay yes so அப்படி இருக்கும்போது இவங்களோட direction ratios that is A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 will be equal to 0 அது நமக்கு தெரியும் yes so what I'm going to find is that PQ is perpendicular to AB ன்னு வெச்சுக்கலாம் PQ is perpendicular to the line AB PQ order direction ratios multiplied by AB order direction ratios I will get 0 yes or no yes so அப்படி இருக்கும்போது direction ratios of PQ கண்டுபிடிக்கலாமா direction ratios of PQ that is 3 lambda plus 15 தானப்பா 15 3 lambda plus 15 minus 5 is equal to 3 lambda plus 10 okay next 8 lambda plus 29 minus 7 is equal to 8 lambda plus 22 next minus 5 lambda plus 5 okay minus 3 that is equal to minus 5 lambda plus 2 okay so இதுதான் வந்து direction ratios of PQ direction ratios of PQ what is the direction ratios of AB AB order direction ratios என்னது பசங்களா AB order direction ratios is equal to 3 8 minus 5 3 8 minus 5 so இது ரெண்டும் multiply பண்ணா I will get 0 so அதில இருந்து lambda ஓட value கண்டுபிடிக்கலாமா yes கண்டுபிடிக்கலாம் so that is 3 lambda that is 3 into 3 lambda 3 into 3 lambda plus 10 okay plus 8 into 8 lambda plus 22
plus minus 5 into minus 5 into minus 5 lambda plus 2, that is equal to 0. So that is 9 lambda plus 30 plus 64 lambda plus 16 176 plus minus போட்டலாமா? So minus 25 lambda minus 10, that is equal to 0. Okay, so that is 64 9 13 1 73 minus 25, so 13 இங்க 8 வரும் and இங்க வந்து 6 minus 2 is okay. Yes, 5 into 5 minus 5, yes, இதெல்லாம் okay. Clear-ஆ? இது வரைக்கும் இருங்கடா, நான் once I will just check, okay? Yes, 9 lambda plus 61 76 minus 25. Yep, okay. So 9 lambda plus 64. 9 plus 64 is 73 minus 25, you will get 48. I think it's correct only. Yeah, it is minus 5. Oh, minus 5 plus ஆ மாறிடும் இல்லையா? இப்போ okay. Okay. So 64 plus 9 plus 25, 98. Yeah. So 98 lambda plus. Okay, so 30 176 6 0 1 206 minus 10 6 9 1 196 வருதா? 196 is equal to 0. 98 lambda is equal to minus 196. Lambda is equal to minus 2, you will get. Yeah, lambda is equal to minus 2. 16 1 8 into 2 16 9 into 18. Yeah, correct, absolutely correct. So lambda is equal to minus 2. So I got lambda oda value. So now I can find the coordinates of Q here. So what will be the coordinates of Q? 3 lambda plus 5. Oh, inge irukku 3 lambda plus. Adile na vandu substitute பண்ணிக்கிறேன். 3 but that are direction ratios. 3 lambda plus 15. 3 into minus 2 plus 15. Okay. And 8 lambda 8 into minus 2, 8 into minus 2 plus 29 plus 29. Next, minus 5 into minus 2 plus 5 plus 5. Okay, so what will be the answer? 16 sorry, 6 varma. Minus 6 plus 15 minus 16 plus 29, 10 plus 5. So the answer will be 6 plus 12, 13, 6 plus 2 is 8. So 8 comma, inga vandu 3, 2 minus 1, 13, 1, 15. So yes, this is the answer, I guess. Let me check. 9, 13, okay, 9, 13, 15 varum. Yeah, correct. 9, 13, 15 is the foot of the perpendicular. Foot of the perpendicular. Yes, clear? Okay, va? Okay. So that's it. Yeah. Okay, va pasangla, that's it for today. So notes vandu ungalku WhatsApp la kedachrum, marakama Google form fill பண்ணிடுங்க. Okay, so please check out this warm up series and 3D for this channel, for this series. So ரெண்டு series போகுது. ஓகேவா? ஒன்னு warm up series, ஒன்னு countdown series. ரெண்டுலயுமே இருக்கிற 3D geometry நல்லா பாத்துக்கோங்க.
அண்ட் அதில் ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து கொடுத்துருப்போம், அதுவும் இதுலேயும் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? So more revision you will get. So that's it for today, Pasangla. So I will see you in the next session. This is your Srishma ma'am leaving. Bye bye and take care.